ಡೇಂಜರಸ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಕೂಪವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಶ್ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಬಿಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ನಿರೂಪಕರೊಬ್ಬರು ಯುರೋಪ್ನ ಕೋಕಾಕೋಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಕಾಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕೋಕಾಕೋಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Quincy is the president of Coca-Cola Europe. What good does Coca-Cola do you physically? I think Coca-Cola, as the introduction said, does have some sugar in it. It is energy. Is it an absolute necessity? No, it's not. Millions of people enjoy it as part of their diet across the UK. Does have some sugar in it, you say? It does. Why don't you say specifically how much sugar there is in this can, for example? I think if you on the side you say 30, you have a percentage on there, don't you? Yes, right here on the front, it quite clearly calls out the amount of sugar in this can of Coke. And what does it say? 35 grams, which is 6 teaspoons of sugar, which is, you know, about the same amount of calories as a cappuccino or half a croissant. So there is calories. And actually, what we're doing is to say, look, the information is here. We want to actually promote and make sure. Do you imagine people know if they go to the cinema and they get, this is a small one and there are big ones here too. You go to the cinema and you get a jug of Coke like this. Do you think people have any idea how much sugar's in it? And maybe they don't. And I think one of the things we need to do. Look at this. 23 sachets of sugar in that single container, the equivalent thereof. Now, that is a staggering amount of sugar, isn't it? That is why we're very focused, as one of the things we're doing, on getting the information out there. We're not trying to hide the information behind what's in a Coca-Cola Classic. Hide it. But there's zero sugar in a Coke Zero. Well, clearly, it's called a Coke Zero. But a Coke Classic, look at this one here. There's 44 packets of sugar in this one. 44! Indeed there are, and I think what we're saying is, look, we want to make sure that people have the information available to them so that they can make the choices, and if they don't want the big one, then fine, and that clearly is not one that's going to be for everyone. We want to make sure the information is available. We want to make sure there's more availability of more choices, whether it's smaller packages, as you had in your intro. Yeah, but whether it's 23 in something this size or 44 in something this size, each of which is to be consumed in one single sitting at a cinema, this is staggering, isn't it? Look, I think we do need to recognise that things need to change, that the bigger cups need to come down. I don't think that we are talking that the world can't change and the world doesn't need to move on. I think what it comes back to is we recognise that we need to play our part in helping to fix this very important issue of obesity. It's something that's come about from, you know, us taking in too many calories and not burning them off with activity, many things over many decades. And we're taking actions. We are promoting the information. As you point out, it is on the can. We're putting it in the advertising. We're increasing choices of the small cans, helping people manage their calories, promoting the zero-calorie options if people are having trouble. So you accept your role in the obesity epidemic, do you? I think as a contributor of calories into the British diet, of course we must. I mean, soft drinks, all soft drinks together contribute 2% of the calories. It's a part of it, and therefore we need to accept our role, and we do. And that's why we want to focus on actions that we believe will help bring this crisis under control. Isn't what you're doing very similar to what the tobacco companies did when, after the link with cancer had been established, started then trying to get us all to smoke light cigarettes, as opposed to saying
don't have any of them. I think there's a very clear distinction between tobacco and anything to do with food and drink, because in the end, there's no amount of tobacco that's good for you. It directly causes some of the disease, no amount. Whereas with food and drink, anything in moderation can work within your lifestyle. Maybe one of these packets in a cup of tea during the course of the day, or maybe even two. 23 in the smallest container at the cinema. The reality, people aren't drinking those. And I think what we need to focus on is, you know, if we're trying to solve obesity, it's about information. And if you have the information and you decide, or whoever decides not to have it, absolutely fine. What we're here to do is to get the information into people's hands, help them make the choices that fit their lifestyle, their choices during a week, and also get out there and try and promote activity with some NGO partners to try and help the other side of the equation and burn off some of those calories. Because when you actually look out there and say, has anyone actually solved the crisis? Because sometimes we look at things and say, well, you know, what will work? But what's important is to look at some of those examples where things have actually happened. There's an approach called aerated out there, started in France, moved across Europe, is now spreading across the world, where they brought down childhood obesity by 20%. And it's not by taking some eye-catching or simple measures. They did a number of things, bringing in private companies, health companies, local government communities, and brought down childhood obesity by 20%. Thank you very much. ಇದು ಕೋಕಾಕೋಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಬಿಬಿಸಿ ನಿರೂಪಕರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 201 ml ನ ಒಂದು ಕೋಕಾಕೋಲಾದಲ್ಲಿ 23 ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 300 ml ನಲ್ಲಿ 43 ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಿರೂಪಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಓದಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಆಧುನಿಕತೆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೇಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ ಈ ನಡುವೆ ಫುಡ್ ಲೇಬಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, RDA ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೈಜು ಇದೆ ಅಂಡ್ 200 ml 100 grams ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವ್ ಅದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರಿಂದಾನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೇಬಲ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡರೇಷನ್. ಇವಾಗ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸಂಡೇ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ಆಚೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಲಂಚು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಡಿನ್ನರು, ದೆನ್ ಸಂಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಂಡೇ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಊಟ ಹೆವಿ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 200 ml ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಅದು ಮೇನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರು, ಮುಂಚೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಟಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಕ್ ಝೀರೋ ಕೋಕ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಶುಗರ್ ಯಾವ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕು ಇರಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅದ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಇಂದ. ಆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು, ಯಾವ್ದು ಲೀಗಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲೋ, ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆವಾಗ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಡೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್? ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ ಅದ್ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್.
ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ಊಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೇನಿಯಾ ತರ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಅದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಜನಗಳ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಏನಿದೆ, ವಾಸ್ತವ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ.